The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Solama wanga wachisa bamungamba nabukera soso wazo limi oluganda ngo yogera amanya ga kabakana nga soso bali bayinga tambula ngo muganda so limi oluganda nedda menya amanya ga kabaka omutanda chuchu bembe musota mpologoma banange njogere kiyendeke ki bene atagam atasobye mpozas tasomwa mutalaba gunsingidde ddala kale nedda omera semufuwango temusalimbirwamu mbwa tuli ku misinde gya kabaka tuba tuzze mu buwangwa twagala okufaanana olunaku nanti olunaku lubadde lwaleero kabaka aweza emyaka 7 bweddu bene ayoge twalinga tugamba mbu kabaka awezeza emyaka 7 egy'obuto n'agamba nedda giba gya bukulu nanti twagala omususuwaza nnyo ne tusukka buli kimu ne tusagamba nedda ebigambo mu bitereze emyaka giba gya bukulu so olunaku lwaleero omutanda tubadde ku kabaka birthday lwani era nga munnange eno lwani ya mulundi gwa 12 abantu bayinza okulowooza mbu amazaalibwa ga kabaka twatandika tudduka yatandika ebintu byatandika no 2014 ebyokudduka endowooza nejjamu awo ne bagamba naye mazaalibwa ga kabaka lwaki tetuteekawo ekintu ekiyinza okusolooza ssente ne tubeerako koozi emu gye tukola ki gye tutuukiriza nagamba katutandike ne fistula ne batandika nga tudduka okuyamba abakyala abalina ekirwadde kya fistula ne tudda ku kansa kati omulundi guno tudduse
nga twagala okubanga tukola ki tukendeeza ensasanya yakalwadde yakawuka akamkenenya mu baana ab'obuwala naye ng'omulundi guno tugambye nti abasajja bakiteekemu eki amaanyi yensonga lwaki olaba tunekedde mu kitsi za kabaka wali ku makya nga tudduka emisinde okulaba nga tukendeeza agenda eri nti we are ending HIV AIDS by 2030. Yes. Is it achievable? It is upon you. It is very achievable because you know by the twali tukubye AIDS ku mutwe twali tujikubye oluku ku mutwe but then there is somewhere where COVID we have been and then it started again. So it is achievable. Me I believe it's achievable. Kasitoyogera so banaye tujja kulisayo mwena ababaddeyo misinde gya kabaka mwebale gula kits mwebale kubanga mu support nze emisinde abantu babadde bangi nnyo lwakubana labyemu ebirumira nkinzi tamanyi kwogera Luganda nkinzi tomanyi Luganda bantu bange nange Bikobere Nkuubo Luganda wano lwaki nedda Bikobere bintu olumbigana. You can be even nervous and you just fail to speak Luganda really Luganda, there was no nervousness within her. By the way, reading Luganda is quite hard. You know, nsobola kwogera Luganda and I do some I will just but we can just tell by the way you are pronouncing the words that you don't know how to speak Luganda. Yeah. Mutadde British accent eri mugunji ngotegeera accent y'oluzungu wali nga tuli mwana wa kabaka bannange naye nga chuchu ffe tukwagaliza amazaalibwa amalungi mukama akwongera obuwangazi obeere ng'okyala mu Buganda nga ne mama n'abagereka akyagerekera Obuganda amina ku nsonga eyo yennyini abakulu mu kibiina kya NUP National Unity Platform nabo munnange baakiika embuga munange bano baakiika embuga era nga bakulemberwamu omukulu Lop Joel Senyonyi era nga mu bigambo byabwe bagamba nti nno ensonga zaali bbiri ezabatwala emmengo esookera ddala okwanjulayo omubaka omulonde owakawempe yaddira mu bigere bya Segirinnya omukulu Nalukola Council Honorable Nalukolazi and Luyimbazi and Elias ensonga y'okubiri supporting a cause gye tutandise nayo olunaku lwa leero AIDS nabo benyigira kwabo abali mu kulwanyisa okumala akawuka kamkenenya mukenenya era bano munnange bayanirizibwa omukulu Katikkiro wa Buganda Kamalabyonna Charles Peter Maiga sajja akuba oluzungu naye atera n'Oluganda lutambula. I enjoy him. I enjoy by his speeches most of the time. Both in both languages. Farida, komao. Kamalabyonna. Tomusuuta nnyo. Abakulu bano bayanirizibwa bulungi nnyo era ne banja ensonga zaabwe mucyo ne bagamba nti munnaffe Katikkiro ebintu munnange bigenda mu maaso biraba abasajja nga batuli bubi baloope wa kabaka nga baloopera ddala ensonga ebyobufuzi nga bitabuse batulugunya nga beetaba mu byobufuzi ne bagamba ensonga sinne ebintu si birungi ddala era ne bagamba munnange era n'ekirala ekituleese kwe kugula kit era bano bagulira ddala kit eziweza obukadde 15 million 15M National Unit Platform bought kits over that costed worth 15 million. Sente zaali mpitirivu. Mwebale wagira Buganda. Mwebale kuwagira kozi. Mwebale kubanga ate munnaye ensonga mwazi wo mamu omutwe. Ne mulabira ddala nga ate ensonga zino munnange. Zitukira ddala baziyamba oyo omwana omuwala ali mu kulwanagana n'akawuka akalwaza mukenenya. Naye njalo kubategeeza okubako statistics entono yadde nga sinze statistician asinga abaana bawala wakati w'emyaka 15 mu 21. Bebasinga ofuna obulwadde. Ensonga olowooza eva ku ki? Kubanga abaana abo olumu baagala abasajja abasinga emyaka abasajja abo babeera balwadde most times abasajja abakulu balina AIDS. Yes, be basinga osiga abaana abato. Yes, because omwana omuto you lower them with ngenda kugulira kino ngenda kuwa kino you're going to live a life that is satisfying. So omwana oyo n'awaayo obulamu bwe n'akuggyako ekirwadde because alina boyfriend gw'oli sugar daddy n'awaako boyfriend kati boyfriend because alina girlfriends basatu na spreading away batyo. Yes. Katuyinza kukola tutyo okumalawo okusaasanya kw'akawuka mu baana bano abato? By supporting the cause, like for example the Kabaka Run that advocates for the stop to that, and then encouraging talks that encourage abantu youths to abstain if you can, and then no kwekuma because government yatuyamba yatuwa free
protective measures where you find that Wogenham Health Center, there are condoms that are for free. So just know that buli omuradde ensonga lwaki nkwagala nanya okutegeeza USA obuyambi tegeza kondom tezitali free kati twebereremu tubale tusooke tulabe ebiri ebyo. Yes. Birthday does come with the run. It's good that we do some jogging, some exercise, participate in the thematic issues, but also to respond to the clarion call made by the King on different matters, whether it be health, whether it be different subject matters, and that's why we are here. And we are appreciative of the Kingdom. Muna mukulike misinde ejo kiprotich ne kiprojeyi kiprojeyi mukulike muna nze misinde jange jagala ne kalinagiza at least I would work for the kabaka. But welcome back. Nti buli tribe eberako nekigising neche abaganda kale abasinga ku mwade mutambula but regardless era gwolabye abe misinde no gamba nga balina kubeera ba kiprotich ati be batufuniranga medals. So babadde balina okubeera Farida munaye nga tuvudde wa kabaka nga tunagenda mu weekend ziba 5 mukaga tubadde tugenda ku mukulembeze wa ggwanga ziba 5 so ya right lunaku lwa 5 nga masanyu gatu bogana we bagamba batu nga amasanyu gatulyawo kakosolu yayi nga gatulya nga gatubuganye nga gatulyawo nga munaye kanso wa fomu bwati human defender kubanga human rights defenders kwa kati muna efe abanama le trafuka ba human rights defenders because wetu baine tugamba muna echokola chichamo we are human rights defenders, we are defending the rights so of the people. Omu kubaloya bafe batulwanirira ne bagamba gundi ne gundi bamukutte naddukayo nagendeyo oyo era twamulaba ko wano yali mu court ya majenga jita tribunal ngabagamba no this is not a court, it's a tribunal nagamba I'm going to show you the law while you're showing me the law. Muna bugendo okuziba oba Friday nga council Aaron Kiza ali abutala ngali abutala nga ayimba kana akayimba we shall overcome nga he has overcome munaye nga bail bajimuwadde naye nga omanyi wabere essanyu twabula nnako anyway tusokere nessanyu nga bamutadde bail bajimuwadde bwe twogera taddayo kitalya bane kitalya wala kyenasinga okulaba kitalya is far the other places torture itself bwakugamba ngambu I have remanded you to kitalya ne bwabeera nga tebakuconvictinze olugendo lw'ekitalya is one punishment. Yes. Take a ne punishment ya bakuwadde. Ekikade ogenda mu motoka n'obeera mu kibasi obeera olowooza bingi because the journey is so long, so you're there thinking, battling with your minds, and officers are mocking you. So you thought you were big. You thought you were above the law. You thought you were teaching us the law. Now we have shown you the law. You thought you not the law. you thought the law works here. Yes. So but finally we bless the Lord. Kusumirako judge advocate. Yoba oli otya. Omwagala omwami oyo. Kuleke. Obanze mu frame. Kuli mitambo. Jalo Freeman Mugabe. Muli mutya. Camera person, please take me out of the frame. Mbabuzaako kubuuza kwafuuse kulimu. Buuza babi muli mutya tufukamire. Manyi Obuganda bunsumbu. Kakati nno omukulu wamu yagamba mbono the law will come for you soon. Ko Aaron it will also come for you. Kumbe it first came for Aaron. And now it came for them as well. And it came for them. But all of them were right. Friday, the sad part is this. So Aaron was finally released. He's home now with his family. You know, spending good time with his family. But this is the saddest part of it all. Bargains Okumota, he had to pay 20M. Cash bail. He was granted cash bail of 20 million. Yes. That is justice. Like you have to just look for that 20M. Even if you've been in Chitalia for over 3 months, he had to fend for that money, like find that money, and he pays that money. Justice at a cost. Which is, my question is, how many Ugandans now can afford that? If I had to get bail and I had to pay 20M, trust me, I would just go to Chitalia and I just relax. I tell myself, just gumira yeno because I wouldn't. Because definitely I wouldn't raise that money. Luckily enough, Aaron can afford, but so many Ugandans can't afford. Ensonga nyingi nnyo ezabadde mu kuwa
omukulu oyo bail ekisookera ddala abadde asavinga sentence etali unfair it was unfair kubanga olw'omusango gwe yazza yali alina kumala ennaku kale ekinene nya asatu era ng'omulamuzi kwe yasinzidde n'agamba nti omukulu ono bamuconvictinga unfairly olw'omusango gumuvunaanibwa yali meant kumala ennaku asatu ekibonolezo kye bwe kirina okubeera ekitegeeza eyo yabadde instance 1 wemuweesa bail unfair conviction which is very true. Instance 2 n'agamba nti ebbanga lya asavinze ebbanga ddene ku kibonerezo ekyamuweebwa nti abadde atambuddeko okuva January enaku z'omwezi nga 7 mpaka wano we tuli mu April. Bamutadde nga 4 mu April. Kata akuba emyezi eja February, March. Yabadde abulako ennaku 3 okuweza emyezi ena. Nagamba kale he has served the biggest percentage of his punishment kakati eyo instance number 2 emuweesa bailo naye nagamba kale tagenda fuluma kooti eno ng'akunumba bukunumbi ng'atazza musanga asasule miliyoni aga kale bali mugambyeko miliyoni 3 nengamba oba omaze okusaitinga ezo instances 2 lwaki ogamba bugambi nti ki bailo granted nani cash kakati onno abamweyimiridde basabiddwa obukadde 5 buliwo era omukulu ne bamugamba alipositinga passport ye era ne bongerako mbu bw'anaabanga ayagala okutambula ajja kukolanga ki kuteekamu okusaba kwe so bajimuwe oba n'obutajimuwa basalewo so he bought even half of his freedom because if you have my so kati bwetugamba mbu it is justice for sale tuba tulimbye tusoka tulabye mu court. Producer tuwe byabadde mu court tukomewo. I find that the applicant Kiza Aaron qualifies for admission to bail pending. The applicant shall be required to deposit his passport with this court. In the event he requires it for travel, an application to that effect will be made before this court. Ono musango tugwozezza ne Aaron Kiza. Ebintu ebimu yabadde abituwa nga munnamateeka. Naye nga mu kwewolereza agamba nti ali mukolereza bannayuganda ne bannamateeka. Adde kya bannamateeka adde akyogerako nnyo. Ng'ovudde ku president ennungi emutadde gye tusanyukidde. President ye miliyoni 2 bw'egenda ne ku balala. Aaron Kiza alina capacity olw'emikwano gy'alina emingi wano n'ebweru okusasula ssente zino. Oli omwana mashete n'abalala nkikakasa tebazirina ssente ezo. Kitegeeza bajja kwesanga bakoze eki basigadde mu makomera. Munnaye mukulikeeyo kulikayo council. Everyone please have fun. Enjoy as much as you can because in this Uganda you're never assured of what comes tomorrow. Yeah. So I want to appreciate people that came in in soliciting money, mobilizing people to raise this 20M. Nabade bakola representation in court ba councils abadde for Council Aaron Kiza, thank you so much. Council Kato Tumusime, thank you so much. Council Moizi, so many of you. Council Nicolas Opio yabadde this time round. So well done, councils. Thank you so much. Obutalekerera banamwe. Yes, nafe. Basonze sente. Basonze babi mwebale. Kubanga solidarity twaberanga nayo mu high school nga bakuba class yona nga temwongedde. Balayi mwalaze solidarity. Neze China solidarity. Kubanga ate mwalaze omutima omulungi. Yeah. Tukusaba kireme kukoma ku Aaron. Singa n'omuntu omulala abeera mu ngeri bwetyo. Yes, ne wabera mu namawulire. Era tumusondere singa aba akoze eki ali mu mbeera wetu. Naye era tujja kugamba president yasettingiddwa sinungi nnyo. Yeah, paying 20M because 20M for bail. It's going to become like the trend. So literally buying your freedom that much is just not fair to the justice team. Tubagala nnyo but tukikoleko ekyo. Awo nyini wemutwalira ku story eddako. Omanyi twabadde tutambulira mu kooti olunaku lwe lumu olunaku lwa kutaano twavudde ewa Council Aaron ne tuzisitwala paka ewa Dr. Kiza Besigye Muna struggle. We bamuyita Muna struggle. We shall never surrender. Never
never surrender. Bannange, eno disclaimer. Nkubye gundi satu because of me, my co-host, and then my producer. These are not our songs. For us, we are not even musicians. We just sing what they have already. Yes, we mimic what they already composed. So don't say to abalabienga bali opposition. No. If a colors tuyina zonna yellow, purple, red, just blue. kabaka yingiza mu omuntu gwe tuba twogenda okwogera ko nga bwe tuyimbya akabaka nga twewozaako nnyo omuntu akwatira offside. So munaye nga tugende wa Dr. Kizza Besigye mu kooti nga jjukiramu mabegako mu show yaggwa twabagamba they had okay state yali esabye okwaccessinga amasimu gaabwe yene Haji abasatu bonna yes so nga they had requested musirikale Ola yes nga they had requested so that babakkiriza okwaccessinga their phones nga claiming that there is that information eri mu masimu gye bakwese gye bayinza okukola ki okulabika nga evidence so munnaye nga bakomezebwawo mu court about the same case and this time round by the state yazze ng'eraga waliwo witness afande nanti oyo yaswearinga affidavit nga agamba yagenda okubanga akola ki accessing ensonga ezo olw'ensonga akkiriza bulungi nti mu masimu gaabwe mulimu ki obujulizi obubalumika kituufu so no munnaye afande oyo babadde oludda oluwabi lwabadde lugambye tetusobola muleeta mu dock nga witness abale babeera because for his post his safety afande mulamba tetusobola muleeta so nga bagamba bandi yagadde if they are to get okumanya ekyakola nga tewali media nga tewali kintu kyonna so wenyini kanso Elias Lukwago yagambire so mwanga atwegalire mu chambers aba media tubagane tubuze witness kiki kino okitegeera so yena agamba tebakiriziganya n'ekyo any witness ajje wano mu witness doc yeyogereko agambe bana yenze ono era nga nzikiriza bulungi nnyo nti obujulizi mwebuli masimu era ne bagamba lwaki mu protecting already ekifaananyi kye mwakiwaayo muwadde posti ye amanya ge n'agamba gwe state weggwe kennyini oyo no birivumbuka kanso birivumbuka n'agamba gwe birivumbuka gwe kennyini ojjanga n'otugamba nti ono no mu poliisi era nga alina na police number bweti sigo wamu exposinga kati where is the privacy where are you saying mweta yetaga security anti first munagiraba tusobola okukozesa ebyo byennyini bye baatuwa ne tumunoonya ne tumulaba sebo nno ndooba tulabe ebyabadde mu kotu obeewo tubannyonnyole bye mutegeeza kubanga ligo lwange kisinyangu okujjako fe ababitegeera This court is a witness. You can hear the singing and everything. So therefore, subjecting, having this audio before this court would jeopardize his security. It would jeopardize the investigations. Because he's still one of the investigating officers in a matter whose investigations are still ongoing. An accused person is entitled to a fair, speedy and public trial, and the exception to a public trial being for reasons of morality, public order, or national security. In the case before court, given the nature of the charged offences and the fact that the matter is still at investigations level, it's only prudent that for the integrity of the investigations to be upheld, so that morality, public order, and national security can be maintained, this application be heard in camera, as no person, that is the accused, and public, shall be prejudiced in any way. Tugende mu chambers, tukwate n'enzigi, tuziggalewo, bateekeko ne kufulu, twesibireeyo, tumubuulizeeyo mu nzikiza, ebibeeyo, public ereme bimanya. Ekyo kitwewuunyisizza nnyo. Ne twebuuza kiki kye bakweka. Ne tuwakanya okusaba kwabwe, ensonga zaffe tuziwadde nga tugamba ffe twagala ayimirire mu kaguli wano witness stand annyonnyole tumubuuza akana n'akataano. Tugamba nti bw'obanga osazeewo eno kooti, waliyo ate kooti ezisingako, twagala kweyongerayo mu kooti, kino tukiwakanye mu nkola gye bayita ya revision. Kooti eyawaggulu High Court erina obuyinza obwetegereza mu biragiro byonna kooti eno eya wansi byewa ne baako bwebisalawo.
nno Farida okyali awo ku statements z'abantu ba EC ze bakola. Wategedde kati obutalonda kigenda kukwasanga. It is ironical. Omanyi lwaki? Bw'omanya abazibe emisanga abali mu Uganda muna batannakwatibwa olaba ne konya bali mu kwata. Ate nga nyakubategeeza nga talina capacity erondoola muntu atalonze. But is it even practical? Like omuntu gundi na gundi mukose weka statement yalonze ate nga is a registered voter. Balano munange eyendowooza bagiwadde aba EC bagiwadde mu Legal Affairs Committee nga balabikayo nga bagamba wabeerewo they should enact a law ekwata oyo omuntu aba yewandiisa okulonda n'atalonda. Era ne bagamba mbu they are drawing examples from Singapore. But because in Singapore, if you are a registered voter and you don't vote, you bakusimba wali mu mateeka. Nonyonyola lwaki tewalonze. Kakati njagala okubabuuza bakama baffe mumanyi lwaki abantu tebalonda. Do you know why people don't vote? Me teacher. Lwaki tebalonda? There is no democracy in Uganda. A lot happens in Uganda during elections. During elections, people are abducted, are taken. During elections, so many people get murdered. So many accidents happen, like accidents, not like accident, but where they say it was a stray bullet and it just landed on someone. During elections, people's rights are tampered with. Awo nzijamu nange producer. Awo nange nzijamu. Bolonda sigwe balangirira. Kati omuntu n'alenga lwaki mbanonda. Kantulewa kana ye isi yagabibana ibakoyo kwononanga sente za government z'omuyiwa omusolo. Nga ba printing izo ballot papers abantu ne bategenda zidikingako. Isenge mutazikoza bagenda kubanga bazidisposing off kubanga zibatezijayina mugaso that is our money that is just going to waste. Never gamba so we are tired. We should enact a law that should just put these people who are registered voters in line. Why are you not voting? But anyways, cardinal role of a citizen, go vote your leaders. Yeah, even no one wangula natafuga, I vote. I am just asking, answer me. Damogendo mulonde omulala. Eraga n'okulangirwa mulonde bakaka senti zono gwenjagala. There is still work on your department because okay, like I love the question you asked. Do you know why people don't really go to vote? Because Ugandans know what they want. They believe in Uganda, but then they do not go to vote because of a reason. So before you bring a penalty on why something happens, find out why does it happen. Tukoye chigambo chalo voter turn up. You should find some way of dealing with it. Free labor. Mukulu wa isi. In Singapore on submission of the presidential elections, it was very interesting what we were told there about if you don't vote, you must give a reason. You must give a valid reason. Otherwise, you will be denied some services. That's what happens in Singapore. It is up to the members of this parliament. You can amend the law to make it compulsory. Because really, why should we waste resources and the people don't turn up to vote? Ndoza omukulu mulabye bulungi nnyo. Oyo nno ali mu kitongole ekyensimbi waneeno mu ggwanga Uganda. Sagala mwogerako nnyo Amos Lugolobi mputumidde. Nze olutalo lw'ensimbi wamma sirwenyigira. Mu kisooka am not a statistician. Ekyokubiri nze sikolera government. Kolera bantu. Ekyokusatu for me I need some money. Kuba nice to munange. Kankuwe. Tukulisa y'abayisilamu Idi. Banaye mwezi gwa Ramadhani amazima. Mukama katula kubetali taka gunna. Mwezi gwa Nega lwaki temutusaininga. Tumanyi okuyimba eddobo. Bane kuliko omuchere Farida nakunoonya nno naye nga sikulaba. Nange nakunoonya nga sikulaba embeera mbi. Nakunoonya nga sikulaba. Bana omuchere kubula nga gwabuze kweno Idi. Pirawo tatera kubula ne pirawo yabuze. Eyo no si yensonga. Sheikh Shabani Ramadhani Mobaje. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Emirimu gyokolera obuyisiraamu. Ffe ng'abayisiraamu tusiima naye lwaki ate otandika okulumba social media naye buli omu aterere mu layini ye. Nze saagala kate kutatandika n'okudda nga ntandika okwogera ku Ramadhan mubajje muntu wange mwagala nnyo. Kati ate wuuno neesanze mu situation nga nnina omukuba. Entalo z'abasiraamu zikyali eri tezinna setolinga? Tukyali ku social media. Emyaka ensanvu yeeyemeza mu kubwamu mufuti. Ate Ramadhan mubajje yakoze ki? Ono yabadde ku Saala Idi mu bubaka bwe bwe yawadde abayisiraamu ne abusindikira ddala paka mu bantu abayina ensonga abayina ebifo ng'ate bayina ne power. Nagamba nange nze siraba lwaki temubaninga TikTok mbi nnyo. Abantu bayisaamu amaaso. Buli muntu kyayagala kyateeka. It spreads hate speech. Like there is a lot of hatred on social media. Ono munnange nagamba yenga ye mu ngeri gy'alabamu ebintu ayagala babaninge TikTok in Uganda. Era yasaitiza n'okusaitinga mbu kale government yawera Facebook naye ate Facebook yalina restrictions nga kaya kintu ekitali tebakyagala ng'ekijjayo naye ye mu kulaba TikTok is doing more harm than good. Era ng'agamba TikTok erina okuba nga ebbanningibwa mu Uganda for the good of the people. And the people ku nsonga eyo nga sinnawa view yange. And the people, with the people. With the people, you can fight quiet abantu. Do you agree balwanirire kubanga Sheikh Shabani Ramadhan mbaji yomu abavuddeyo kubanga alwanira morality in Uganda here? Do you think intention is for morality or it has some hidden agenda? Maybe he's partly right. There is probably hate speech on social media and all that, but even in societies where we stay, you find that people will do the same chebakola ku social media. So I think togena gamba bweno society kanjijo because tebeyagala abaliwe bat and all that. I think we can come up with better measures to help people use social media differently than olio gamba mbu tujijo completely, because mind you Facebook okulondo kwagwe kisanja kino kiri ekyagwa bajijjako tuli mu myaka emeka tebajizanga. Yeah, so if you say TikTok bajijjeko while there is a child, a youth out there who earns off TikTok afuna sente ku TikTok temutuwadde emirimu gimala temutuwadde emirimu gyemumala omwana is making a living out of TikTok. Okutandika mbu babaninge some social media channels nga lwaki ye muzibaninga mukalulu kwanga Facebook bajijirako mukalulu netadda so tugenda mukalulu mwagala kujjako ki some netizens bagamba mbu kiyinza okuba nga bagalanira kubbira mu kalulu mbu nga we babba akayita. They want to restrict information. Ntinza ajja okubeera ku polling station nja kuba sisobola kusaasanya bubaka ka video kemba nti katuli wano kati wano mu polling station yangaliwe bat ekolebwa abasirikale abali mu uniform ya yuka bigambo ngansaze binene nze simanyi kale nekasukayo kati aka video TikTok ebadde etambuza obu video ekyasinze kati saa ali agamba tujjewo TikTok. Nze sikikkiriza nze ng'omuntu omu akolera ku social media nze ng'omuntu omu ayagala information to reach the people nze ng'omuntu omu akkiriza n'okola ki gira kiteke kijjewo kantu katono nnyo kajjewo kale njagala okugamba nti sikkiriza sikkiriziganya n'ebintu ebyo yadde nga some human rights advocates bavuddeyo nabo ne baweyinga in on the same issue yadde ng'omuntu omu yanewunyisa yagambye mbu wanene Uganda tewannabeerawo misinformation no yakirese ngagamba tona misinformation nene nnyo kiri awo abantu oba ne begugunga because of something that was but they are right kwango jukane match to parliament yakoma online batona abavaayo so really there is no any misinformation like ezawe yinzo okukanga so I don't know why. Nagala okutegeeza Sheikh Shabani Ramadhan mu budget digital rights are human rights. Yes, first of all before you say they should ban TikTok may you remind yourself that digital rights are human rights. Zino kubeera protected at any time, anywhere. So we are here to stand for our digital rights as citizens of Uganda ahead of 2026 elections. Kubanga twagala information. Etokera ddala ku mulonzi oli owowansi. Kubanga nga ali mu kyaleri ayivunamba. Tubamutuwe Sheikh Shabani ne ba human rights advocates birabadde ate batugamba. Ekizibu kyatujjira kye kya TikTok kati
kyonoonya abantu empisa tekuli kirungi. Waliwo yangambye nti bw'oyingira mu TikTok tovaamu kubanga buli lw'obikula bw'oti olaba kirala. Sheitani awo etuddewo nnyo awo mu TikTok. Gavumenti ya Uganda yaweera Facebook ne Facebook yali regulated. Nti ebiseera ebimu bw'oleetamu content eteri nnungi teyitawo. Naye ate TikTok erabika nga y'abantu bonna. Abakyamu bonna bali mu TikTok. Kinaakola bulungi singa TikTok eyo evaawo. Ebivudde mu kulonda. Naye nga nagala bategeeza bana social media mugirekenga bweri. Abaana kubanga nze sikitegeera ng'omusajja omukulu omu gwayogera nagamba nti ekisookedde abaana abali mu kuvuma abali mu kozesa obubi social media mubanoonya ne mubakwata ne mubateeka mu ki mu kooti ate mufaaki ne social media nga you can get those people muleke abantu to express themselves nga tebali gagged. We don't gag us. You know kigambo kya Stella Nyanza ekyo nkyagala nnyo. Why are you gagging us? Otigaga. Tugende ku story. The next story. Tukyali ku byabufuzi bannamawulire badduka omulimu gwabwe. Bakoyo bakubanga. Bannamawulire baddusa omulimu. Lwako bakabalinga byabufuzi. N'abayingira byabufuzi. What does that speak? Politics is now seen as what? As a job. A job. Mulimu. Everyone is going Isn't it a job? Politics as a job for them to earn a living, which is wrong. It's like when you get to politics, you have hit the jackpot. Thank you. Olunaku ndowooza naku nga bbiri emu eziyise twalabye media house emu nga siibula abajournalists baayo nga era bano bategeezezza nti bano balaze interest bagenda kwesimbawo so babatadde mu butongole batandika okola ground nyeteeka lya erikkiriza abantu okwesimbawo oba olina omulimu ngo ojisoka gulina omuta anti jukiramu naye kirafa aba journalists we are supposed to be neutral. So when you have a party you're going to come out from so awo tuba tetusobola kuwakira abamu bajidde ku opposition abalala bali ku NRM naye njagala nga tetunnalaba bano abajja soka tukubako torch mu bajjedda bo bakoze batya weda impactful oba bagenda kulya kasente tandikira nambemu Marina leta nambemu yange tutandikirawo nze wange wuyo mukobyewo Kaziwe Bashiri kawempe wasiti kawempe wati nze ndeto wange soka tula Kaziwe Bashiri akoze to the expectations of the people even to your expectations. Well, I don't stay in Kawempe, they would say I'm being biased. Okay, so I will not say anything. Kaziwe Bashiri okujjako kugamba nti you were very strategic to go into parliament because it was a job for you to you know to just get money. You have not done anything for the people. You went to represent me as a journalist. I do background. Yes. So I have to speak truth. Preach it, journalist. Kaziwe Bashiri assalamu alaikum. Manyifu kasatola salamu. Owero kijewo. Obusungu babuwedde waawo. Kaziwe sikusobira kunyigira. Nze kandete number 2. Look. Joyo Senyonyi. Honorable Joyo Senyonyi akoze takoze wali kola oba talina kyakola. Farida ngamba towuna. Towuna sebo ngamba. Ali mukola. Tukutumide kola munaye oli mukola mbu Joyce bagala. Yagezaako. Nakoma. Ageza maybe ne sibya by the way this is a new film. Agezako. Katunulira kubali mukujja. Zambali bless yo mukasa. Zambali my brother. Zambali kadi yojifuna oba. Fada nakuwa kadi kweli. Sonzewa. Nansana. Municipality. Okay kadi bagikuwadde. Kweli obujjayo obululu. Naye nga akalulu kenasa naye ngoloza fada anakuwa kadi tandikirawo fada anakuwa kadi bana isagala tuleke emirimu kubanga mujja kugenda okoma wonge just in case wakuwadde kadi and you don't go through probably babi ba boss bafe tubasaba we tukoma mu tuongere emirimu ejo even though we have resigned we retrieve our resignation and we write applications again. Victoria Bagaya. You were an inspiration to me at some point, and 40 should give you. Victoria should give you the wululu of doom. Please don't be a prophet of doom. Please. Victoria Bagaya, do you think you're gonna convincing abantu kwa 40 poto?
to get, to just give you the job. Votes. It's okay that Victoria Baga, you need to do a lot. To do it. A lot. Yeah. Okukola ground. Okujaya akaluwa kogenda kola nnyo ate era sikulaba mukola nnyo. What does that mean? What does it mean? No, for me, I believe in you. I've seen you present. I know you're a hard worker. Woman power. You go. Right? You go for it. You go there, but you need to work. Go for it, lady. Work harder. Okulaba ngojaya akaluwa. Nalabye nene omukulu Kimuli Kigozi. Ono gwalaba yasonze Kiboga. Yeah, kale singa yesimbyewo mu Uja. Obanga Uja president yawo. By the way, because he's a good leader. By the way, Kimuli Kigozi is a very good leader. But the question would be a good leader for journalists or a good political leader. For me, all I know is that you're a good leader. The people will tell which leader. Banange ate banamba ulire. Mubaddenga mukubaga n'abantu abaguza abalonzi. Saka obalanga mugula abalonzi. Saka obalanga muntu agula Nempozi n'ekirala kati anyway waliyo ona ayagala okutafubi ajewa nnyeko Derek bane tafubi aja awali nnyeko Nyeko is my MP and you have only given us white wasonze najagala okutegeeza ati nnyeko kale okudda kwete kutukubuusa buusa so oyo ye kiriwe bati tafubi naawe kale okafuna naawe tukubuusa ofunda n'omubina aniriza n'abagenyi waliwo agenda okuddayo mu Palamenti Farida ojjaddi Kamuli kwakirayika wano wetutuuse tuyina just tambuliraawo ojjaddi Kamuli omubaka mba nina kujja Jinja wujinaomani MP Kataliro oyita okutukoledde naye ofubye okugula abalonzi b'ejjinja okwasigamya mu Palamenti eyo tusibiddeyo fe abana bobu Kataliro, what are you doing? You have not represented us meaningfully in Jinja. I speak that because anyway, I am interested in the position, but also you haven't worked. Okay. Awe nyine nkirekeddegwe okuzimba Uganda n'omulala tandikirawo banaye tuzimbe ensi yaffe build your nation in whatever way genda olonde genda okebere enkala z'abalonzi okulonda kw'abavubuka kujja aba opposition temugamba tetwakutegeera banaye mugende mwenyigire mu kulonda kw'abavubuka njagala okutumirako the president of Uganda President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburra. You are doing what you're supposed to do. He's working wonderfully. But to Siba, just because you're passing where I stay, but I don't know where I stand right now, but I respect you and please, you're doing a great job because maybe we're laying out ground, so I don't know. But please, may they stop closing those roads when you're coming because you have errands to run and they close us every time because you have to pass. There's a time it was at 10 and I'm like, when naye olabye abantu abatatya bakulu mashalu yaganye okujja okulaba ebyo si birungi present I feel for you ajo ya to disrespect tube wano see you guys next Sunday bye bye. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.